Давно вы к нам не заглядывали, рада вас видеть. Переходим в раздел «Дополнительно». Can you hear me? Yes. ID. APC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm a third generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization check. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression check. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I
want to live. I'm begging you. Go and join the others. Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. My God. Это раздел «Параметры». Можно настроить игру по своему усмотрению. Ваши параметры сохранены. Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent, unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to
figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, you know, android other way. And getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. You know, and as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, you know, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really flattering black wetsuit type thing, and you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets. There's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas, and your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cade, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye, he's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it. And it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way because they said the computer's going to build you. But then as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage.
but it takes that time of of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near future engagement with machines. That's what we are to them. There's merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now, do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot 'em up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it, because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. Хорошо, начнем. Вы могли бы влюбиться в андроида, который похож на человека? Может ли технический прогресс представлять угрозу человечеству? Вы отправляетесь на необитаемый остров и можете взять один предмет. Что возьмете? Как вы думаете, у вас есть зависимость от технологии? Развитие какой технологии вы ждете больше всего? Вы верите в Бога? Вы бы доверили андроиду своих детей? Сколько времени в день вы проводите, пользуясь электронным устройством? Вы бы согласились на то, чтобы хирургическую операцию вам провел андроид? Как, по-вашему, машина может развить сознание?
Идем, Алиса, надо спешить. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Алиса, ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Что вам надо? Я тут с ребенком, и нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига. Бомжиха-андроид? А, вот это прикол. Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Вали отсюда, если ничего не покупаешь. Чудеса живой природы.
Жди меня снаружи. Я скоро приду. Снаружи? А почему? Алиса, сделай, как я прошу. Сделайте, что я прошу, и будете живы. Кладите деньги из кассы на прилавок. Ни слова. Извините, вы закончили? Я пропущу. Откройте кассу. Деньги на прилавок. Валила бы ты отсюда по-хорошему. Видите девочку на улице? Ее зовут Алиса. Ей 9 лет, ей сегодня очень плохо пришлось. Нам просто нужно немного денег на ночлег. И без денег я не уйду. Я добыла денег. Стой! Как это добыла? Ну, я попросила кассира дать нам немножко. Мотель. Мы нашли, где переночевать. Мы туда не пойдем? Не получится. Андроиду комнату не дадут. Надо переодеться или искать другое место. Тут тепло. Сейчас согреешься. Что ты делаешь?
Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Прости, Алиса, но нам придется. Здрасте. Можно снять номер? Стоит 40 баксов. Сразу. Мне нужно ваше имя и адрес. И будьте добры, документы. У меня с собой нет. Прошу вас, ребенок устал. Ничего. Завтра разберемся. Спокойной ночи. Спасибо. Идем, Алиса. А он тебе поверил? Этого я не знаю. Но сегодня ты будешь спать в тепле. Ну-ка, давай мне куртку.
Надо раздеться, все. Промокла насквозь. Развешу в ванной сушиться. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать. Я выключаю свет. Смотри-ка, кто тут. Спасибо. Спокойной ночи.
место, где наши свободы. Найди Иерихон! Найди Иерихон! Прикончи меня. Прошу. Я больше не хочу жить. Поскорей. Стой! Не надо, пожалуйста. Я хочу жить. Спасибо.
Привет. Я андроид АГ-700. Создан служить вам. Жду ваших приказов. Привет. Я андроид АГ-700. Создан служить вам. Жду ваших приказов. Обнаружен сбой в моей программе. Обратитесь в ближайший центр поддержки Киллер-Лайф. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Поздравляю тебя, Коннор. Найти девианта было очень непросто. И его допрос ты провел очень грамотно. Я очень тобой довольна, Коннор.
Спасибо, Аманда. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? После насилия со стороны хозяина андроид демонстрировал признаки посттравматического синдрома, как будто ему переписали программу. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Я ищу лейтенанта Андерсона. Его стол вон там. Ладно, я запрашиваю. Ух ты, Коннор. Я думал, твою задачу здесь сняли. Только что продлили. Хэнк, наверное, будет просто в восторге. Ты был прав насчет того андроида. Так и сидит себе смирно в камере. Сегодня вот увезти должны. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо.